Hello, hi, Varun. Hi, how are you? I'm good. How are you? Good man, good, very good. What's up? So, first of all, thank you so much, Varun. మీరు చాలా బిజీ ఉండుంటారు కదా, చాలా బిజీ ఉండుంటారు. But giving us some time to get this interview, I'm very happy to see you and talk to you like this. Thanks, man. I want likewise. So, yeah, first of all, before we even start, congratulations on your wedding. Okay. So, Yeah, thank you so much. సో విల్ మేక్ ఇట్ క్విక్ వరుణ్, లైక్ ఐ నాట్ టేక్ లాట్ ఆఫ్ యువర్ టైమ్. సో మనకి Okay. ఆపరేషన్ వ్యాలంటైన్ మీద జనాలకి కొన్ని క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయన్నమాట. మెయిన్ గా యుఎస్ లో ఐఎమ్ హియరింగ్ లైక్ ఇన్ కపుల్ ఆఫ్ గ్రూప్స్ అక్కడెక్కడ జనాలు దర్ టాకింగ్ అబౌట్ సమ్ క్వశ్చన్స్ అండ్ ఏంటి అసలు ఈ సినిమా అని చెప్పి మాట్లాడుకుంటున్నారు. సో విల్ క్లియర్ ఆఫ్ దోస్ క్వశ్చన్స్ అండ్ విల్ హియర్ దోస్ ఆన్సర్స్ ఫ్రమ్ యూ, సో దట్ ఇంకా చాలా క్లియర్ గా వాళ్ళకి ఏం జరుగుతుంది అనేది తెలుస్తుంది. కాబట్టి ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే, మీరు ఫైటర్ చూస్తుంటారు కదా. అంటే ఈ షెడ్యూల్ లో చూడలేదు, బట్ నా ఫ్రెండ్స్ డైరెక్టర్స్ అందరు చూసారు. బట్ ఐ హర్డ్ ఆఫ్ ఇట్. ఓకే. ఎస్. సో మన వాళ్ళు చాలా మంది కన్‌ఫ్యూజ్ అవుతున్నారు. అది ఎందుకు అవుతున్నారో నాకైతే ఐయామ్ వెరీ క్లియర్ వై పీపుల్ ఆర్ గెట్టింగ్ కన్‌ఫ్యూజ్డ్ అబౌట్ బోత్ ద మూవీస్. సో సమ్ పీపుల్ ఆర్ కాలింగ్ థాట్ అన్ ఒరిజినల్ అండ్ సమ్ పీపుల్ ఆర్ కాలింగ్ అవర్ మూవీ జస్ట్ ఇన్‌స్పైర్డ్ ఫ్రమ్ ఫైటర్ అని. బికాజ్ అవి ఐ డోంట్ నో వై దే ఆర్ కాలింగ్ ఇట్, బికాజ్ 2 సినిమాలు ఆల్‌మోస్ట్ 1 మంత్ లో వస్తున్నాయి. ఇన్‌స్పిరేషన్ ఎలా తీసుకుంటారనేది నాకు పెద్ద అంటే క్వెషనే. ఐ ఆల్సో రెడ్ అ ఫ్యూ. నేను కూడా చదివాను కొన్ని చోట్ల. ఒకటి, ఇప్పుడు అర్థం కాని వ్యక్తికి మనం ఈ విషయం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయలేము 1 మంత్ లో సినిమా ఎలా తీస్తాం అనేది. బట్ ఇన్ఫాక్ట్ మేము డిసెంబర్ 8th రిలీజ్ చేయాలి. అండ్ అంటే ఇప్పుడు వాళ్ళు మమ్మల్ని చూసారని కూడా నేను ఆ మాట అనను. ఐ రెస్పెక్ట్ వాట్ దే డిడ్ ఆల్సో. బికాస్ మల్టిపుల్ పీపుల్ ఒక ఈవెంట్ నుంచి ఇన్స్పైర్ అయ్యి కథ రాయొచ్చు. మీరు చూస్తే తెలుగులో కూడా ఒక 2, 3 సార్లు అలాంటి విషయాలు జరిగినాయి. అండ్ హిందీలో కూడా ఒక టైంలో ఇప్పుడు భగత్ సింగ్ గారి మీద ఒక 2002లో 4 సినిమాల్లో ఎంతో వచ్చినాయి. ఇట్స్ యాహ్! నాట్ వి గాట్ ఇన్స్పైర్డ్ బై ద సేమ్ థింగ్. అదే అది బాలకోట్ ఎయిర్ స్ట్రైక్, పుల్వామా అటాక్ అనేది ఇండియాలో ఒక హిస్టారిక్ మూమెంట్ అది. ఎస్పెషల్లీ బాలకోట్, ఐ మీన్. సో అది జరిగినప్పుడు వి థాట్, మా డైరెక్టర్ థాట్ అనమాట. హీ థాట్ దాని వెనకాల కథ చాలా మంది వరకు ఏంటంటే, ఆపోజిట్ కంట్రీ ఏదైతే మనం ఫేస్ చేసామో పాకిస్తాన్‌తో, దే కైండ్ ఆఫ్ డైల్యూటెడ్ ఏది జరిగింది అనేది దాని వెనకాల వాళ్ళు కొంచెం డైల్యూట్ చేసి ఇంటర్నేషనల్ మీడియాని వాడుకొని చేశారనమాట. బట్ వి యాజ్ ఇండియన్స్, వి న్యూ వాట్ వి డిడ్. సో దానికి రెస్పాన్స్‌గా వెన్ వి రిటాలియేటెడ్ ఫర్ బాలకోట్, ఆన్సర్ చాలా స్ట్రాంగ్‌గా ఇండియా టెర్రరిస్ట్ ఆర్గనైజేషన్స్‌కి ఇచ్చింది. బట్ వాళ్ళు డైల్యూట్ చేసినప్పటికి ఏంటంటే, మేము అనుకున్నాం వెనకాల ఇంత గొప్ప విషయం చేసినప్పుడు మన సోల్జర్స్ కానీ, మన ఎయిర్ ఫోర్స్ కానీ, ఇలాంటి స్టోరీని జనాల దగ్గర తీసుకెళ్లాలనే ఉద్దేశంతో మేము ఇన్స్పైర్ అయ్యి చేసాం. మేము ఇన్స్పైర్ అయినట్టే వాళ్ళు చేశారు. ఇప్పుడు ఇన్‌ఫాక్ట్ ఐ థింక్ దేర్ ఇస్ ఎ వెబ్ సీరీస్ ఆల్సో దట్ ఈస్ కమింగ్ ఔట్ ఆన్ పుల్వామా ఓహ్! బేస్. ఓకే. తెలీదు. ఓకే. ఆ! సో, అంటే ఒకటి, ఆ ఎపిసోడ్ మీద ఇన్‌స్పైర్ అయ్యాం తప్ప, మిగతాదంతా వి హావ్ అవర్ ఓన్ ఇంటర్ప్రిటేషన్ ఆఫ్ వాట్ హ్యాపెండ్. యాహ్! సో, మేము ఇన్‌ఫాక్ట్ సినిమా స్టార్ట్ చేయక ముందు నుంచి కూడా మాకు ద రెస్పెక్ట్ దట్ వి హావ్ ఆన్ ద ఆర్మ్డ్ ఫోర్సెస్ అండ్ అవర్ ఇండియన్ ఎయిర్ ఫోర్స్ హూ ఆర్ బిహైండ్ దిస్ బాలాకోట్ ఆపరేషన్, అది ఎగ్జాక్ట్ రిప్రజెంటేషన్ ఇవ్వాలి అనే ఉద్దేశంతో మేము ఫస్ట్ నుంచి మినిస్ట్రీ ఆఫ్ డిఫెన్స్‌తో కానీ, ఇండియన్ ఎయిర్ ఫోర్స్‌తో కానీ కలిసి పనిచేయడం జరిగింది. వాళ్ళకి మా కథని పంపించాం. సో, ఇలా తీయాలనుకుంటున్నాం అని చెప్తే దే వర్ వెరీ హ్యాపీ విత్ ద వే వి ఆర్ రిప్రజెంటింగ్ షోయింగ్ ద ఆర్మ్డ్ ఫోర్సెస్ అండ్ ఇండియన్ ఎయిర్ ఫోర్స్. సో, వాళ్ళతో పాటు కలిసి వర్క్ చేసాం. అండ్ ఇన్‌ఫాక్ట్ ఆళ్ళు అప్పుడు ఏం చెప్పారంటే, దగ్గర దగ్గర ఒక 10, 15 స్క్రిప్ట్స్ వచ్చినాయని చెప్పారు. ఓకే. పుల్వామా ఓకే. బాలాకోట్ ఎయిర్ చూడండి. బేస్ యాహ్! మీద. అండ్ సో, వాళ్ళు పర్మిషన్ లేకుండా చేస్తే కూడా యూ కెన్ షూట్. బట్ వాళ్ళు రియల్ ఎయిర్ బేసెస్ లాంటివి ఏమి ప్రొవైడ్ చేయరు. ఇవ్వరు. Oh, when they really liked our script and they gave us permission to shoot in Gwalior Air Base for 40 days with 200 people. సో, ఓహ్! వావ్! నార్మల్‌గా ఏంటి, ఒక మనిషి లోపలికెళ్ళాలంటేనే నీకెవరైనా పైలట్ తెలిస్తేనే 30, 40 నిమిషాలు పడతది. అండ్ మనం లోపలికెళ్ళి రికార్డ్ చేయాలి అని అంటే ఇట్ వాస్ అ హ్యూజ్ లాట్స్ ఆఫ్ ప్రీ ప్రొడక్షన్ అండ్ ఆల్ వి హాడ్ టు డూ. సో, 2021 జాన్‌లో నేను కథ విన్నాను ఫస్ట్. ఓకే. ఆహ్, ఓకే. పాయింట్‌గా విన్నాను. 2021 మిడ్‌లో హి స్టార్టెడ్. అండ్ మాకొక రెస్ట్రిక్షన్ అనేది ఏంటంటే, మాకు ఒక లిమిటెడ్ బడ్జెట్ ఉంది మా సినిమాకి. ఓకే. ఆ మార్కెట్ కన్సిడరేషన్‌లో పెట్టుకొని కొత్త డైరెక్టర్ లేకపోతే కొత్త ప్రొడక్షన్ హౌస్ అండ్ సోనీ తర్వాతొచ్చింది. సో, మేము ప్లాన్ చేసుకున్నప్పుడు వి వాంటెడ్ టు డూ ఇట్ ఇన్ ఎ వెరీ కాస్ట్ ఎఫెక్టివ్ వే. అండ్ ఓకే. స్టిల్
అచీవ్ వాట్ వీఆర్ లుకింగ్ అట్. సో దాని గురించి మేము ఫస్ట్ నుంచి ఎంఓడికి పంపిస్తే వాళ్ళ కథ నచ్చి రియల్ ఎయిర్ బేస్‌లో షూట్ చేయమన్నారు. సో ఏంటంటే మా పని కొంచెం ఈజీ అయిపోతది. వి డోంట్ హావ్ టు రెప్లికేట్ సో మచ్ ఆన్ విఎఫ్ఎక్స్. యాహ్! డెఫినెట్‌గా రియల్ షాట్స్ అంటారంటే నేనెళ్లి డెఫినెట్‌లీ. ఎగరలేదు. చాలా వరకు వి యూజ్డ్ ఆన్ విఎఫ్ఎక్స్ అండ్ కొన్ని కొన్ని సార్లు పీఓవి షాట్స్ కావాలంటే డిటెక్టెడ్ వన్ ఆహ్, నేషనల్ జియోగ్రాఫిక్ ఫోటోగ్రాఫర్ అన్నమాట. తను నేపాల్ దగ్గర ఎక్కడో షూట్ చేస్తుంటాడు ఇలాంటి ఓహ్! మౌంటైన్ ఓకే. so we hired a chopper and we built a rig under that, and we flew that chopper around all those mountain areas and recorded all the POV shots. So we used that our real VFX, our VFX shots and real locations and sitting in the cockpit and all of that. So difference అంటావంటే ఆ ఒక్క పాయింట్ వరకే పుల్వామా బేస్ మీద. ఇన్‌ఫాక్ట్ నేను వినింది ఏంటంటే ఆ సినిమాలో ఫైటర్ సినిమాలో ఫస్ట్ 40 నిమిషాల అవును. 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 కానీ మేము చూపించాలనుకున్న స్టైల్ అంటే వాట్ వెంట్ బిహైండ్ ప్లానింగ్ ఓకే. దిస్ ఎంటైర్. సో ఇన్ డీటెయిల్ వి వెంట్. సో మా ఓకే. సినిమా ఓకే. పుల్వామా అటాక్ అనేది ఒక 30థ్ మినిట్టో, 25థ్ మినిట్ అవుతది సినిమాలో. సో అక్కడి నుంచి పోస్ట్ ఇంటర్వెల్ బాలకోట్ ఎయిర్ స్ట్రైక్ జరుగుద్ది. మా మా దాంట్లో ఆపరేషన్ వాలంటైన్ అని పెట్టాం దాని పేరు ఆ ఆపరేషన్. అండ్ క్లైమాక్స్‌కొచ్చినప్పటికి స్విఫ్ట్ రిటార్ట్ అని ఒకటి జరిగిందనమాట. సో ఓకే. రియల్ ఓకే. ఇన్సిడెంట్స్ ఎట్లయినాయంటే ఫస్ట్ పుల్వామా అయిన తర్వాత we planned and did operation called Operation Bandar, which is Balakot airstrike. యెస్. And యాహ్! తర్వాత Pakistan said you came and blasted plane lands because they couldn't claim that they were giving రైట్. 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 they're accommodating militants in their country. So దానికి రీజన్ ఇచ్చుకుని they retaliated back saying that you came into our territory, so we're going to fight back. So that is when the first time two air forces of two different countries went head on. So it is a very interesting thing for us because after Kargil, it was the first time that something so big, so huge was happening in the air. So అది మనకు కూడా ఏంటంటే న్యూస్ ఆర్టికల్స్ తెలుసు. యాహ్! 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 వెబ్‌సైట్స్‌లో చదివాను తప్ప, నేను కూడా కథ విన్నప్పుడు సర్ప్రైజ్ అయిందదే. ఐయామ్ వెరీ మచ్ ఇన్ టచ్ విత్ వాట్స్ హ్యాపెనింగ్ అరౌండ్. But when I heard the story, I was like, so much happened behind. So I thought, it is very interesting and it is responsible also to bring out what happened between the behind the doors. So to రైట్. show రైట్. true courageous tales of our soldiers and our Air Force personnel. సో మీరు చెప్పేది అంటే ఇప్పుడు నార్మల్‌గా ఎవరైనా ఫైటర్ చూసి ఇప్పుడు మీరు చెప్పిన ఆన్సర్ వినుంటే చాలా క్లియర్ కట్‌గా అర్థమైపోయి ఉండాలి వాళ్ళకి. వాట్ ఈస్ కమింగ్ ఫ్రమ్ అవర్ మూవీ అండ్ వాట్ వి ఆల్రెడీ సా ఇన్ ఫైటర్ అనేది. సో ఐ థింక్ ఇంకా ఎలాగో మూవీ చూసిన తర్వాత ఆ క్వెషన్ ఐ థింక్ నోబడీ విల్ బి ఈవెన్ టాకింగ్ అబౌట్ సచ్ కైండ్ ఆఫ్ క్వెషన్స్ ఎనీమోర్. సో మన మూవీలో కెన్ వి కాల్ దిస్ మూవీ లైక్ అన్ ఔట్ అండ్ ఔట్ యాక్షన్ లైక్ ఎయిర్ ఫోర్స్ యాక్షన్ కైండ్ ఆఫ్ మూవీ వరుణ్? Yes, yeah, it is definitely. అంటే ఐఎమ్ నాట్ కంపేరింగ్ దిస్ ఫిల్మ్ విత్ సంథింగ్ బట్ టు అండర్‌స్టాండ్ ఇప్పుడు 'ఉరి' మూవీ ఎలా ఉంది అట్లయితే లైక్ హౌ యాహ్! రైట్. ఇస్ బేస్డ్ ఆన్ హౌ ద ప్లానింగ్ వాస్ బిహైండ్. సో ఇది కూడా ఏంటంటే 30 మినిట్స్ వరకు ఆబ్వియస్లీ ఏంటంటే వి ఆల్ నీడ్ అ క్యారెక్టర్ టు ట్రావెల్ విత్. రైట్. 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 సో ఆ క్యారెక్టర్ వి ఆబ్వియస్లీ ఫిక్షనలైజ్డ్ ఇట్ వాటెవర్ క్యారెక్టర్ ఐ యామ్ ప్లేయింగ్ ఇన్ ద ఫిల్మ్. యాహ్! సో యూ విల్ బి సీయింగ్ ద మిషన్ త్రూ మై ఐస్ టెక్నికలీ అన్నమాట. సో దేర్ ఇస్ అ స్మాల్ బ్యాక్ స్టోరీ వి పుట్. అంటే చాలా మంది ఎయిర్ ఫోర్స్ పైలట్స్ నుంచి కామన్‌గా ఉన్నవన్నీ పిక్ చేసుకొని వి డిజైన్డ్ దిస్ క్యారెక్టర్ కాల్డ్ అర్జున్ దేవ్. ఓకే. Obviously they're patriots, they love the country, they risk their lives for the country, everything. But what if a pilot like that is stuck in a situation like Pulwama, and then he has to go on an operation like Balakot happened? So adi my intention, we wanted to show that. And war situation okate kaakunda kuda we dealt with something very personal side of Air Force pilots also. ఓకే. అంటే కొంచెం ఓకే. యాహ్! బికాజ్ నేను ఎయిర్ ఫోర్స్ వాళ్ళతో ఇంటరాక్ట్ అయినప్పుడు ఏంటంటే, వి మెట్ లాట్ ఆఫ్ కపుల్స్ బోత్ ఆఫ్ దెమ్ వైఫ్ అండ్ హస్బాండ్ బోత్ వర్క్ ఇన్ ది ఎయిర్ ఫోర్స్. ఓహ్! ఓకే. సో, కైండ్ ఆఫ్ నాది హీరోయిన్ క్యారెక్టర్ కూడా సినిమాలో లైక్ వి ప్లే వైఫ్ అండ్ హస్బాండ్. సో, అండ్ బోత్ ఆఫ్ అస్ ఆర్ డూయింగ్ అ హై ఆక్టేన్, హై టెన్షన్ జాబ్ అన్నమాట. ఐయామ్ ఫ్లయింగ్ అండ్ షీ ఈస్ అ రాడార్ కంట్రోలర్ హూస్ జాబ్ ఇస్ టు మేక్ ష్యూర్ ఆల్ పైలట్స్ కమ్ బ్యాక్ సేఫ్. And my job is to make sure I finish the op there, and she's guiding us. So imagine if those two guys are married. So usually in a difference of opinion లాంటివి కొన్ని కొన్ని వస్తూ ఉంటాయి వాళ్ళిద్దరి యాహ్! మధ్య. యాహ్! We wanted to show how their equilibrium is back at home also. So we dealt with that angle. It's not a love story or love angle. They're already married, bro. There's already love.
సో ఓన్లీ దట్ యాంగిల్, ఆ డిస్టర్బెన్స్ అనేది వర్క్ ప్లేస్ డిస్టర్బెన్స్ ఇంట్లో ఎలా వస్తుంది అనేది కూడా వి ట్రై టు యా. ట్యాప్. సో వన్ థింగ్ హియర్ వరుణ్, ఇదే క్వశ్చన్ నేను యాక్చువల్ గా అడుగుదాం అనుకున్నాను. యూ ఆల్రెడీ కవర్డ్ హాఫ్ ఆన్సర్ చెప్పారు. సో యూజువల్ గా మన ఇలాంటి మూవీస్ లో విచ్ ఇస్ లైక్ అంటే ఒక ఈవెంట్ దానికి రిటాలియేషన్ కైండ్ ఆఫ్ మూవీస్ లో సమ్ కైండ్ ఆఫ్ కమర్షియల్ ఎలిమెంట్స్ ఆర్ ఎక్స్టర్నల్ ఎలిమెంట్స్ కొంచెం స్టోరీని డిస్టర్బ్ చేసినాయా అనిపిస్తాయి. ఐఎమ్ నాట్ రైట్. అంటే ఇంతకు ముందు మనం వచ్చిన సినిమాలో మన బాలీవుడ్ మూవీలో ఐ ఫెల్ట్ అండ్ సో మెనీ అదర్ పీపుల్ ఆల్సో ఫెల్ట్ దట్ హ్యాపెండ్. రైట్. కొంచెం ఆఫ్ బీట్ వెళ్ళింది ఆ సినిమా అన్న కైండ్ ఆఫ్ ఫీలింగ్ వచ్చింది. సో మన మూవీలో మన ఎయిర్ స్ట్రైక్ కి సంబంధించినంత వరకు స్టోరీ ఇస్ వెరీ స్ట్రాంగ్. సో దానికి ఏమైనా కమర్షియల్ ఎలిమెంట్స్ యాడ్ చేయడం కానీ ఇంకైనా కైండ్ ఆఫ్ కొంచెం ఇప్పుడు మీరు వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్ అంటున్నారు కాబట్టి దట్ కైండ్ ఆఫ్ లవ్ స్టోరీ ఆర్ బ్యాక్ స్టోరీ అలాంటివి There is ఏమైనా యాడ్ చేయడం జరిగిందా? in the first 20 minutes there's a small, and because the emotion between those two, వాళ్ళిద్దరి మధ్యన అయిన ఎమోషన్ కూడా రిలేషన్షిప్ కూడా ఇట్ టేక్స్ అ డిఫరెంట్ టర్న్ సినిమా కోర్స్లో అనమాట. అది ఇట్ గోస్ వెరీ వెల్ బ్లెండ్స్ విత్ ద కోర్స్ ఆఫ్ ద యాక్షన్ ఇన్ ద ఫిల్మ్. సెపరేట్గా వచ్చి తీసింది ఏం లేదు. బట్ యునో వెన్ యూ హ్యావ్ టు ఎస్టాబ్లిష్ రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ టూ పీపుల్, వీ హ్యావ్ టు షో సంథింగ్. వీ డెంట్ గో ఫర్ అ సాంగ్ అండ్ డాన్స్ అండ్ ఆల్. ఓకే. ఆబ్వియస్లీ నేను చేశాను సాంగ్స్ ఉన్న పాటలు సినిమాల్లో డాన్స్ చేస్తాను, కానీ ఇలాంటి సినిమాకి అది కరెక్ట్ కాదనిపించింది నాకు. రైట్. There is a montage love track that released also. So it is only showing their relationship, how from where it is today. అంతవరకే తప్ప సార్ ఇంటెన్షన్ ఇందాక మీరు అన్నట్టు ద డిఫరెన్స్ ఆల్సో ఇస్ ప్రాబ్లీ దిస్. వీ డెంట్ డీవియేట్ ఫ్రమ్ అవర్ థింగ్, వీ వెంట్ స్ట్రేట్ విత్ వాట్ ద స్క్రిప్ట్ ఇస్ అబౌట్. మీరు అన్నట్టు ఇట్స్ ఓన్లీ అ ఆపరేషన్ బేస్డ్ ఫిల్మ్, ఓకే. and there are no diversions. It is pinpointed towards how it's planned, how it's happening, and what are the repercussions of the operation అనమాట. సో సో డైవర్ట్ అంటే యా, దట్స్ గుడ్ టు నో. సో మన మూవీలో ఏరియల్ యాక్షన్ పర్సెంటేజ్ ఎంత ఉండబోతుంది వరుణ్? కంప్లీట్ ఏరియల్ యాక్షన్, దట్ అడ్రిలిన్ ఏరియల్ యాక్షన్ కైండ్ ఆఫ్ మూమెంట్స్. సో మేజర్లీ సెకండ్ హాఫ్ లోనే ఉంటుంది, బికాస్ సో ద బాలకోట్ హ్యాపెన్స్ మిడ్ పాయింట్ ఇన్ ద ఫిల్మ్. రైట్. After there is only a very small sequence, in small aerial sequence. It's not a very, it's just to showcase and get people warmed up to what is in the second half. But major action sequences, like huge ones, are two chunks which are in the second half only. And our runtime also is pretty small. We didn't, because ఇలాంటి వాటిని ఎక్కువ లాగలేం మనం. సినిమాకి ఎంత ఉందో ఎంత అవసరం అంతే. సో ఆర్ సెకండ్ హాఫ్ ఇస్ అబౌట్ 1 hour. Our first half is about 1 hour 5 minutes or something. Oh, that's it. Okay. So very అంటే you cannot pull it more. అంటే or it choosing కూడా, and it's very, that is enough time for us to explain what happened. మేము okay. తీసుకున్న కథ అదే కాబట్టి ఏదో ఒక టైం ఉండాలని అవసరం లేదు కదా. యూ డోంట్ నీడ్. Yeah. బట్ ఇఫ్ యూ సీ ద ఫిల్మ్ టుమారో, యూ వోంట్ ఫైండ్ అన్ అన్నెసెసరీ సీన్. ఇన్ఫాక్ట్ మేము షూట్ చేసిన 1-2 ఎక్స్ట్రా కూడా ఇది ఏమీ యాడ్ అవ్వట్లేదు. సీన్ చాలా బాగుండింది, బాగానే చేసాం, ఇంటెన్స్గా ఉంటుంది. నేను చాలా ఫీల్ అయినా, అది తీసారంటారు సీన్ చాలా కష్టపడి చేసాం అనుకున్నాను. బట్ వెన్ ద సీన్ డజంట్ హ్యావ్ ఎనీ ఇంపార్టెన్స్, ఐ థింక్ ఇట్స్ బెటర్ ఇట్స్ ఆఫ్. అంటే కథని ముందుకు నడపలేని సీన్, అంటిల్ అన్లెస్ ఇట్స్ అ కమర్షియల్ కామెడీ ఫ్లిక్, వేర్ ఇఫ్ ఇట్స్ అ ఫిల్లర్ అండ్ ఇట్స్ మేకింగ్ పీపుల్ లాఫ్, లేకపోతే అలాంటి వాటికి తప్ప ఇట్స్ నాట్ వెరీ యూస్ఫుల్. సో ఈ సినిమాలో అయితే వీ కట్ డౌన్ ఆన్, there's no nonsense. It's straight to the point everywhere. And ప్రతి సీన్ కథని ముందుకు తీసుకెళ్లే సీనే అనమాట సినిమాలో. కూల్. సో ఇంకొకటి, మన వాళ్ళందరూ టాప్ గన్ చాలా సార్లు చూస్తారు. సో మన వాళ్ళు ఏరియల్ యాక్షన్ అనగానే మనకి టాప్ గన్ మ్యావరిక్ ని బేస్ చేసేసుకుంటారు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్. అండ్ దే విల్ స్టార్ట్ కంపేరింగ్ విఎఫ్ఎక్స్ విత్ దోస్ మూవీస్. అండ్ మన ట్రైలర్ లో చూసినంత వరకు అవర్ విఎఫ్ఎక్స్ ఆర్ ప్రెటీ గుడ్ యాక్చువల్లీ. ఒక ఏరియల్ యాక్షన్ బేస్డ్ మూవీకి కావాల్సిన విఎఫ్ఎక్స్ అంటే బేసిక్ గా మనకు తెలియట్లేదు. నేనైతే I didn't feel like, kind of VFX shots మరి తెలుస్తున్నాయి అన్న kind of VFX అయితే కనపట్లేదు. But what do you want to say about the VFX work in this movie, mainly about the aerial action? Let's be very, very realistic. ఏంటంటే I know it is not going to look like Top Gun. Boss, Top Gun, first of all, old Top Gun, okay, 85s అయినా కూడా their budget was 3 times, 4 times my movie budget. Right. మనీ ఈజ్ రిక్వైర్డ్. నువ్వు ఎంత ప్యాషన్ అయినా పెట్టుకో, ఎన్ని గంటలైనా పెట్టు, మనీ ఈజ్ రిక్వైర్డ్ వెన్ యూ హ్యావ్ టు గెట్ ద టాప్ లెవెల్ విఎఫ్ఎక్స్. బట్ వీ ట్రైడ్ అవర్ బెస్ట్ టు బ్రింగ్. ఇప్పుడు అంతరిక్షం చేసినప్పుడు కూడా నాకు ఒక చోట 2 చోట్ల నచ్చలేకపోయినా కూడా నేను ఇంకా ఓకే, సమ్వేర్ వీ హ్యావ్ టు డ్రా ద లైన్. బట్ సమ్వేర్ వీ ఫీల్ దట్ వెన్ ఎమోషన్ టేక్స్ ద ఫ్రంట్ లైన్, సమ్టైమ్స్
people tend to oversee. I'm not saying that there are any bad CG in this. There is good CG, but I'm saying if you compare it with Top Gun, definitely it's going to fall back a little bit. And Kotta Top Gun lo, they flew in real flights. Right. Absolutely. Yes. Very hardly they use real VFX, but that is maybe they're like some 50 times our budget or something. Maybe I don't know. I Right. Right. think, but we tried our best, man. It looks, we see people లోపలికి వచ్చినప్పుడు కూడా they kind of know what our restrictions are in this, but our major focus, they it'll definitely be good, it'll be believable, all that is there. That's why they're still running around and doing all that. So we achieved a certain level where we are content, we are happy with it, and tomorrow people wouldn't have a problem because ఎమోషన్ ఏదైతే మనం చూపిస్తున్నాం ఇప్పుడు టాప్ గన్ లో అంటే ఆ ఇండియన్ అనే ఎమోషన్ మీకు తగలదు అలాంటి సినిమాలో. Right. Right. It has a different take completely. It's about their life in that squadron called Top Gun or whatever it is. So మేము చూపించాలనుకున్న కథతో the emotion is going to really really hook people up, and the Okay. effects is going to be good. It's not on par with Top Gun. నేను చెప్పినా కూడా ఎవరు నమ్మడు అది. So it's going to be good. It's going to be good. Yeah. Cool. And మీరు ఇందాక ఉరి అన్నారు కాబట్టి I just want to ask this question. So, real time characters, kind of characters ఎవరైనా మన మూవీలో ఉంటారా? లైక్ మన పిఎం క్యారెక్టర్ కానీ అట్లా, బికాస్ వెన్ దే ఆర్ ప్లానింగ్ ఫర్ ఆపరేషన్ బందర్, సో అట్లా Right. ఏమైనా క్యారెక్టర్స్ అండ్ సచ్ కైండ్ ఆఫ్ సీన్స్ అండ్ ప్లానింగ్ సీన్స్ అలాంటివి ఉంటాయా మన దాంట్లో? బికాజ్ మేము పిక్ చేసుకున్న రియలిస్టిక్ అప్రోచ్ లో పేర్లు కొన్ని వాడము. మేము పేర్లు కానీ డైరెక్ట్ గా ఫేస్ చూపించడం లాంటివి వాడలేదు. బట్ వి కైండ్ ఆఫ్ షోడ్, ఇప్పుడు ఆపరేషన్ బందర్ అవగానే పిఎంఓ కేమ్ అవుట్ అండ్ స్పోక్ అబౌట్ వాట్ హ్యాపెండ్, ఎలాంటి ఆన్సర్ మనం ఇచ్చాము ఓకే. కానీ ఆ పోర్షన్స్ వరకు వి షోడ్. బికాస్ సి అగైన్ టు బి వెరీ క్లియర్, our intention is to show the Indian Air Force and what they go through, definitely. But వాళ్ళ పైన కూడా someone let this happen. So we want to show the real representation of or portrayal of what happened. So we did mention, I mean, we didn't take up names like political party names, but it is understood. I think everyone knows that. Definitely we showed how ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ ప్రమేయం ఎంత ఉంది, లేకపోతే సెక్యూరిటీ అడ్వైజర్ ప్రమేయం ఎంత ఉంటుంది, ఇండియన్ చీఫ్ మార్షల్ ప్రమేయం ఎంత ఉంటుంది దీంట్లో, లేకపోతే పైలట్స్ ఎంత చేశారనేది. అండ్ ఎయిర్ ఫోర్స్ పైలట్స్ దగ్గరకు వస్తే మాత్రం when they are working in when they're still working in the force, we're not supposed to use their names or real identity or anything. So it's ఓకే. like secure, classified information అన్నమాట, అదంతా మనం చెప్పకూడదు. సో యా, చెప్పండి. మీ క్యారెక్టర్ తో పాటు హూ ఆర్ ది అదర్ ఇంపార్టెంట్ క్యారెక్టర్స్ ఇన్ దిస్ ఫిల్మ్, వరుణ్? మనం చూసేటప్పుడు హూ ఆర్ ది అదర్ ఇంపార్టెంట్ క్యారెక్టర్స్ విల్ లుక్ ఫర్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ యువర్ క్యారెక్టర్? Most important is Manushi is. I mean, Yeah. she plays a very, very important role. Like, I mean, as important as mine. I can't like put it anywhere down. And Navdeep plays a very small role in the film, but a pretty impactful role. And Abhinav Gomatam, the inka Navdeep the chinna chinna roles anamata. Okay. And Sampath Garu play చేశారు ఒక చీఫ్ రోల్, ఒకటి సిఇఓ రోల్ ప్లే చేశారు. అండ్ దిస్ గై కాల్డ్ షతాఫ్, హీస్ ఫ్రమ్ బాంబే. హీ యాక్టెడ్ ఇన్ షేర్షా సినిమాలో అనమాట. షేర్షాలో వైట్ సాల్ట్ అండ్ పెప్పర్ లుక్ వేసుకుని హీస్ కమాండర్. సో వి బాట్ హిమ్. హీ లుక్ ద పార్ట్. ఇప్పుడే హిందీ వాళ్ళని తీసుకురావాలనే ఉద్దేశం లేదు మాకు, లేకపోతే హిందీలో సినిమా చేస్తున్నాం కాబట్టి బ్యాలెన్స్ చేయాలి ఆర్టిస్టులు అనేది కూడా ఉద్దేశం కాదు. సో అలీరేజా అని తెలుగు అబ్బాయి ఒక అమ్మాయిని పెట్టాము. రుహాని శర్మ వాజ్ దేర్, షీ ప్లేడ్ అ పైలట్. అండ్ పరేష్ అని ఒక కొత్త హిందీ అబ్బాయి. ఇద్దరు హిందీ అబ్బాయిలు, మిగతా వాళ్ళందరూ మోర్ ఆర్ లెస్ ఫ్రమ్ హియర్. ఓకే. అండ్ ఇప్పుడు మనది హిందీలో కూడా రిలీజ్ అవుతుంది కదా, అండ్ వాట్ ఈస్ యువర్ మోర్ కాన్సన్ట్రేటెడ్ మార్కెట్? బికాస్ హిందీలో ఆల్రెడీ వాళ్ళు మన వాళ్ళు కొంచెం తక్కువే చూస్తుంటారు, కానీ ఫైటర్ మొన్నే చాలా ఎక్కువ మంది చూస్తుంటారు. సో దే ఆర్ స్టిల్ ఇన్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ మైండ్ సెట్ మేబీ విత్ దట్ మూవీ. See, I'm very much in reality. See, I know my market is Telugu. This is what I want to do. But when Sony came in, మాకు ఇంటెన్షన్ కూడా లేదు హిందీలో చేయాలని. సోనీ వచ్చినప్పుడు, ఇప్పుడు సినిమా ఒకటి ఏంటంటే, ఒక యాక్టర్గా నా సినిమా పక్క లాంగ్వేజెస్లో చూడాలని ఒక ఆశ ఉండడం తప్పు కాదు. బట్ సినిమా చేసినప్పుడు వెన్ యూ వాంట్, ఇప్పుడు 5 లాంగ్వేజెస్ ఏసీసీ కింద ఐ కెన్ టుమారో, చాలా మీడియోకార్ రిలీజ్ రాకూడదు సినిమాకి, అది సినిమాకి న్యాయం చేసినట్టు కాదు. So when they release a film in a language, you need to have a certain budget to market it there.
సో, లక్కీగా సోనీ వచ్చినప్పుడు ఫస్ట్ నుంచి బడ్జెట్ ప్లానింగ్ చేస్తున్నప్పటి నుంచి కూడా దే పుట్ ఎ సర్టెన్ అమౌంట్ ఆఫ్ మనీ ఫర్ మార్కెటింగ్ ఇన్ హిందీ. See, if it works out well, people will see it good, right? But Telugu is our concentrated area, and we అంటే రెండిట్లో షూట్ చేసాం. ఇట్స్ షార్ట్ ఇన్ బోత్ లాంగ్వేజెస్. ఇట్స్ నాట్ ఓకే. అది కాన్సంట్రేట్ చేయట్లేదు, ఇది చేస్తాం అని కాదు. బట్ ప్రమోషన్స్ మేజర్‌లో అక్కడ కొంచెం చేసాము, స్టార్ట్ చేసాం. లెట్ పీపుల్ కొంచెం ఇంట్రడ్యూస్ చేసాం అన్నమాట సినిమాని జనాలకి. బట్ ఇప్పుడు మీరు చూస్తుంటే లాస్ట్ ఒక 3, 4 ఇయర్స్ నుంచి అక్కడ ఎళ్లి మనం ఏం చేయాల్సిన అవసరం లేకుండా మన సినిమాలు ఆడుతున్నాయి. Only అవును. with mouth talk. So we know if we get a good positive start from Telugu, it is going to take off everywhere. రైట్. రైట్. సో లాస్ట్ కపుల్ ఆఫ్ క్వెషన్స్ వరుణ్. సో బేసిక్‌గా డెబ్యూ డైరెక్టర్ అంటే పీపుల్ విల్ మెయిన్‌గా యాక్టర్స్ కూడా సేఫ్ బెట్ ఎళ్దామా? కొంచెం లో స్కేల్ ఎళ్దామా? లైక్ ఆర్ మేబీ అన్ ఎంటర్‌టైనర్ ఎళ్దామా? లేదా కంప్లీట్‌లీ అన్ ఎమోషనల్ కైండ్ ఆఫ్ ఇలా ఆఫ్ బీట్ ఎళ్దామా అన్నట్టు ఆలోచిస్తుంటారు గదా! సో హౌ డిడ్ యూ ఇన్వెస్ట్, అంటే ఇది ఎంతైనా బడ్జెట్ పెట్టాలి ఈ సినిమాకి, అండ్ ఇట్స్ అన్ ఏరియల్ యాక్షన్, రియల్ టైమ్ యాక్షన్ మూవీ కైండ్ ఆఫ్ మూవీ. So how did you trust this new guy, like a debut director, and went along with him for this movie? అంటే 2, 3 థింగ్స్ అన్నమాట. అంటే ఎర్లియర్ టైమ్‌లో యూ రియలైజ్ కొన్ని సార్లు కాలిక్యులేషన్ మిస్టేక్స్ చేసాం. ఒక డైరెక్టర్ మీరు నమ్మి అంటే నాట్ అతను రాంగ్ అని కూడా కాదు. కేపబిలిటీస్ మేబీ అంతే, లేకపోతే రాంగ్ స్క్రిప్ట్, రాంగ్ డైరెక్టర్ చేతిలో పడ్డాం. ఈ అబ్బాయి నాకు శక్తి అనే అతను కథ చెప్పినప్పుడు ఒకటి ఈ సినిమా చేయాలి నేను. ఏదో ఒక సినిమా చేయాలి. ఒక ఆపర్చునిటీ నాకు చాలు డైరెక్టర్‌గా ప్రూవ్ చేసుకోవడం అనడం ఒకటి. ఈ పర్టిక్యులర్ కథని నేను జనాలకి చెప్పాలనుకుంటున్నాను అన్న ఒక థాట్ కూడా సెకండరీ అన్నమాట. ఈ అబ్బాయిలో ఆపర్చునిటీ తనకి రావడం, తను ఎంత హ్యాపీగా ఫీల్ అయ్యాడో, ఈ ఎయిర్ ఫోర్స్ సినిమాని తను చెప్పాలని అంత ప్యాషనేట్‌గా ఉన్నాడు డే 1 నుంచి. అండ్ యాస్ ఐ టోల్డ్ యూ తనేంటంటే తను చిన్నప్పటి నుంచి ఎయిర్ ఫోర్స్ పైలట్ అవుదాం అనుకున్నాడు. అండ్ Okay. తనకది కుదరలేదు బికాస్ హి హాడ్ ఎన్ ఐసైట్ అండ్ దే డిడ్ంట్ లెట్ హిమ్ త్రూ ద ఎగ్జామినేషన్స్ అండ్ ఆల్ ఆఫ్ దట్ టెస్ట్స్. దెన్ he worked in a couple of Hindi films as an AD, and he's a VFX supervisor also. Okay. సో హీ ఫస్ట్ తను ఎప్పుడైతే బాలకోట ఎయిర్ స్ట్రైక్ అయిందో ఎగ్జాక్ట్ తనకున్న ఇన్ఫర్మేషన్‌తో తన ఓన్ VFX స్టూడియోలో ఒక 5 lakhs బడ్జెట్‌లో హీ షాట్ ఎంటైర్ 10-minute ఎపిసోడ్ Okay. called End Run. It's there on YouTube. You can watch it. సో అది పెట్టిన తర్వాత దట్ థింగ్ బ్లూ అప్ అండ్ ఇట్ వెంట్ వైరల్. ఓకే. సో అప్పుడు ఇండియన్ ఎయిర్ ఫోర్స్‌లో తనకు ఫోన్ చేసి చాలా బాగా చేసావు. ఐ డోంట్ నో హౌ యూ నో సో మచ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అబౌట్ వాట్ హ్యాపెండ్. బట్ నెక్స్ట్ టైమ్ మాకు చెప్పి చేయి అని చెప్పి ఒక చిన్న స్వీట్ Okay. వాళ్ళకి. సో అది నాకు చూపించినప్పుడు ఇట్ రియలీ ఇట్ చాలా వాటికి ఆన్సర్స్ దొరికింది నాకు. దట్ హీ కెన్ హ్యాండిల్ డిరెక్షన్, తన మ్యూజిక్ సెన్స్ కానీ ఆర్ తన ఎడిట్ ప్యాటర్న్ కానీ అన్నీ ఓకే. విషయం ఉంది, మాటల్లో చెప్పడమే కాదు, విజువల్‌గా కూడా చూపిస్తున్నాడు. ఐ డిడ్ంట్ నీడ్ ఎనీ అదర్ ప్రూఫ్ దట్ హీ కెన్ హ్యాండిల్ ఇట్. సో కథ బాగుంది, ఇది బాగున్నాయి. సో అంటే ఇంకోటి అదే అంటున్నా, కొత్త డైరెక్టర్ వచ్చాడు, వాడు పెద్ద కథ చెప్పాడు. లేదు నువ్వు చిన్నది చేయి అని చెప్పడం కూడా కరెక్ట్ కాదు. డైరెక్టర్‌కి ఒక విజన్, ఒక ప్యాషన్ ఉంటది. కానీ మన దగ్గరకొచ్చినప్పుడు ఒకటే మెయిన్ చూసుకుంటాం అంటే, ఓకే భయ్యా నా మార్కెట్ ఇంతుంది. ఇంతలోనే జాగ్రత్తగా చేసుకుందాం. సో దట్ నో వన్ బర్న్స్ దేర్ హ్యాండ్స్ టుమారో. ఇఫ్ ఇట్స్ అ రిస్కీ ప్రాజెక్ట్ ఆర్ ఇఫ్ ఇట్స్ అ ప్రాజెక్ట్ విత్ ఎ డిఫరెంట్ బ్యాక్‌డ్రాప్. సో అలా జాగ్రత్తగా వి మేడ్ ష్యూర్ వి ఫినిష్ దిస్ మూవీ ఆన్ బడ్జెట్. అండ్ వీఆర్ సూపర్ సక్సెస్ఫుల్ ఇన్ దట్. అంటే ఇలాంటి సినిమాని యూజువల్లీ ఇట్లా స్నాప్ లాగా కోట్లు పెరిగిపోతాయి. Yeah. Yeah. Right. We merely had a 1-2% bump in the budget. That's it. Oh, that's nice. We finished and market చూసుకుని నాన్ థియేట్రికల్ ప్రైస్ చూసుకుని, థియేట్రికల్ ప్రైస్ చూసుకుని నీట్‌గా ప్లాన్ చేసుకున్నాం. సో వీఆర్ వెరీ ప్రొడ్యూసర్స్ ఆల్సో ప్రిటీ కంఫర్టబుల్ బిఫోర్ ద రిలీజ్. Okay. ఇట్స్ ఎ హ్యాపీ థింగ్ ఫర్ మీ అండ్ ద డైరెక్టర్ అండ్ ఎవ్రీవన్. That's good. So I think he సినిమా తర్వాత మంచి డైరెక్టర్ లాగా ఎస్టాబ్లిష్ అవుతాడు అనుకుంటా మనోడు ఇప్పుడు. తనలో అంటే నాకు షూటింగ్ అప్పుడు కూడా అనిపించింది. దిలీప్ యూజువల్లీ కొంతమందితో నేను చేసినప్పుడు వాళ్ళు వచ్చి మొహాటం పడి ఇంకొకటి చేయండి ఇలా అనేవారు. ఈ అబ్బాయి అసలు ఏమీ లేదు. కమింగ్ హియర్, డూ దిస్, డూ ఇట్ అగైన్. ఐ లవ్ దట్. ఓకే. ఐ లవ్ టు బి ఆస్క్డ్ ఇఫ్ ఐ లవ్ టు బి టోల్డ్ ఇఫ్ ఐమ్ డూయింగ్ సంథింగ్ రాంగ్. మొహమాటం తేలితే ఎవరికి ఉపయోగం. అంతే కదా. ఆ కమాండ్ తనకు ఆ విజన్ ఉందని అర్థమైంది. అండ్ హి ఈస్ వెరీ వెరీ కాన్ఫిడెంట్. అండ్ ఐ లవ్ దట్ అబౌట్ పీపుల్. కాన్ఫిడెన్స్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ డైరెక్టర్ ఎస్పెషల్లీ. అండ్ సెట్‌లో అర్థమైంది.
ముందు కథ చెప్పినప్పుడు అర్థమైంది. ఈవెన్ నౌ ద వే ఈస్ హ్యాండ్లింగ్ థింగ్స్ అరౌండ్ అంటే ఇలాంటి సినిమాని బయటకు తీయడం అంత ఈజీ కాదు. సో ద వే ఎవ్రీథింగ్ హిస్ ఫస్ట్ డైరెక్టర్ కాబట్టి కొన్ని విషయాల్లో సపోర్ట్ సిస్టమ్ ఉండాలని చెప్పి మంచి హెచ్ఓడీస్ని పెట్టాం. లైక్ మికీ జే మేయర్ ఆర్ హరికే వేదాంతం అని చెప్పి ఈజ్ డిఓపి. ఆయన రవికే చంద్రన్ ప్రాడిజీ అనమాట ఆయన. ఓ గానీ మంచి విఎఫ్ఎక్స్ సూపర్వైజర్స్ వీళ్ళందరినీ వి పుట్ గుడ్ హెచ్ఓడీస్ సో దట్ ఒక ఫస్ట్ ఫిల్మ్ డైరెక్టర్‌కి చాలా ఇంపార్టెంట్. అండ్ యా దట్ హెల్ప్ హి హాస్ అండ్ హి హాస్ దట్ సపోర్ట్ ఫ్రమ్ మీ ప్రొడ్యూసర్స్ అండ్ ఎవ్రీవన్. కూల్. సో లాస్ట్ బట్ వన్ క్వశ్చన్ వరుణ్. సో ఇప్పుడు మేము ఇప్పటి వరకు అంటే మిమ్మల్ని డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ క్యారెక్టర్స్ లో చూసాం కదా. వి సా యూ అంతరిక్షం లాంటి వెరీ సీరియస్ కైండ్ ఆఫ్ అలాంటి మూవీస్ లో చూసాము. వెరీ సిన్సియర్ కైండ్ ఆఫ్ మూవీస్. F2 లాంటి నైస్ ఎంటర్టైనింగ్ అవుట్ అండ్ అవుట్ కామెడీ హిలేరియస్ క్యారెక్టర్స్ చూసాము. సో ఇన్ దిస్ మూవీ, ఇన్ ద ట్రైలర్ చూసినంత వరకు యువర్ క్యారెక్టర్ ఇస్ లుకింగ్ వెరీ వెరీ సీరియస్ అండ్ సిన్సియర్. I think you will find a reason for why you have those kind Right. of scars on your body. There's a very good backstory to it, a technical thing that hero is working on, which is going Yeah, to help. yeah. సో అదొక Yes. నాకు చెప్పినట్టు మెయిన్ కథ పక్కన అది కూడా పెట్టాము. ఒక స్మాల్ అండర్లైనింగ్ థింగ్ విచ్ ఇస్ Okay. గోయింగ్ టు హెల్ప్ ద మూవీ ఇన్ టువర్డ్స్ ద క్లైమాక్స్. సో ఇప్పుడు ఈ మూవీలో వాట్ కైండ్ ఆఫ్ వరుణ్ విల్ బి సీన్? ఇందాక నువ్వు చెప్పినట్టే కొంచెం సీరియస్‌గా క్యారెక్టర్ అలాగే ఉంటది. అంటే వెరీ ఫోకస్డ్‌గా ఉండాల్సిన జాబ్ గూడా అనమాట అది. అండ్ సినిమాలో కూడా ద ఎంటైర్ డ్యూరేషన్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ ద ఫిల్మ్ ఈస్ వాట్ హ్యాపెన్స్ ఇన్ కపుల్ ఆఫ్ వీక్స్. సో ఓకే. ఇట్స్ అ వెరీ హై ఇంటెన్స్ సిట్యుయేషన్ దట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్. సో నువ్వు అంత వెరీ ఎక్స్‌ట్రీమ్‌గా ఎక్కడికెళ్ళవు. ఒక చిన్న పారామీటర్స్ ఉన్నాయి ఈ క్యారెక్టర్‌కి. దీనిలోనే ఉంటుంది. డెసిషన్ తీసుకోవాలన్నా లేకపోతే ఒక చాలా ఎమోషనల్‌గా ఉంటుంది క్యారెక్టర్. అండ్ ఆబ్వియస్లీ హి ఈస్ లైక్ ఎ వారియర్. And it's how he figures out that he's not just a warrior, but he's a savior towards the end. That is a small character arc that we have for this Arjun Dev అనే character కి. ఇంకొకటి వరుణ్, మీరు ఇప్పుడు ఏరియల్ యాక్షన్ కాబట్టి రిఫరెన్సెస్ ఏమైనా తీసుకున్నారా? అంటే పోస్టర్ మేకింగ్ లో గానీ, లుక్, ఎందుకంటే మనది లుక్ కొంచెం రియలిస్టిక్ గా ఉంది. అల్ట్రా స్టైలిష్, అసలు సూపర్ స్టైలిష్ కైండ్ ఆఫ్ ఏదో అలాంటి లుక్ కాకుండా చూడగానే అరే మన పైలట్స్, మన వాళ్ళు వీళ్ళు వేసుకునే డ్రెస్సులు, కైండ్ ఆఫ్ యూనిఫామ్ లైక్ అలా ఇలా ఉన్నాయి, రియలిస్టిక్ గా ఉన్నాయా అన్నట్టే ఉన్నాయి. లైక్ పోస్టర్స్ కానీ అవి కానీ లైక్ సూపర్ డూపర్ స్టైలిష్ లా కాకుండా. మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ అంటే నీ పోస్టర్స్ గానీ, నీ ట్రైలర్స్ గానీ, నీ కథని కరెక్ట్‌గా నీ కథ ఏంటో అనేది రిప్రజెంట్ చేయాలి. కొన్ని సార్లు కథ యావరేజ్‌గా ఉండి, సినిమా యావరేజ్‌గా ఉండి పోస్టర్‌లు మాత్రం అదిరిపోతాయి. ఓకే. అది కూర్చొని మంచి డిజైనర్‌తో చేపిచ్చొచ్చు. ఇప్పుడు నేను గూడా ఏంటంటే మా కబిలన్ అని ఒక ఆయనున్నారు చెన్నై నుంచి. హి హాస్ డన్ ద పోస్టర్స్ ఫర్ దిస్ ఫిల్మ్. డే 1 నుంచి హి ఆల్సో సాట్ హి హర్డ్ దిస్ స్టోరీ. సో స్టోరీ విని స్టోరీ థీమ్ ప్రకారంగానే డిజైన్ చేయడం జరిగింది క్యారెక్టర్స్ కూడా తను. సో ఐ థింక్ ఆ రిప్రజెంటేషన్ అనేది యాక్యురేట్‌గా ఉండాలి. యూ కెనాట్ చీట్ ద ఆడియన్స్ విత్ 3, 4 మినిట్స్ ఆఫ్ ట్రైలర్స్ ఆర్ టీజర్స్ అండ్ సినిమాకొచ్చిన 3 గంటలు ఇది వేరే సినిమా అని లేకపోతే ఇలా కాదు, ఇలా టర్న్ తీసుకుంటే సినిమాని చూపించలేం. దే విల్ బి కపుల్ ఆఫ్ ఫ్యాక్టర్స్ దట్ వి డోంట్ షో ఇన్ ద ట్రైలర్. బట్ ఇట్ ఈస్ ద ఫీల్ వాట్ ద ఫిల్మ్ ఇస్, హౌ రా ఇట్ ఇస్ అనేది ఆర్ ఇంటెన్షనల్‌గానే చేసాం. ఇంటెన్షనల్‌గానే లేకపోతే అలా చూసినప్పుడు ఇంకా ఫ్లాంబాయంట్‌గా, గ్లామరస్‌గా ఉండరు. సో Right. ఇన్ ద అప్రోచ్ అది కాదు. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ ఐ కెన్ గివ్ ఇస్ 'గాజీ' సినిమా చూస్తారు మీరు. సో 'గాజీ' స్క్రీన్ ప్లే ఆ టైప్‌లో ఉంటుంది ఈ సినిమా కూడా అన్నమాట. సో ఇట్ ఈస్ ఓకే. ఓకే. that is a perfect example I can give you of Ghazi or Uri or like that. రైట్. So రైట్. screenplay and all is going to be like that to films. ఒకటి వన్ ఫనీ క్వశ్చన్, అంటే ఊరికే వి వర్ మేకింగ్ ఫన్ ఆఫ్ ఇట్ వైల్ వాచింగ్ అదర్ మూవీస్ ఆల్సో. సో నార్మల్ గా మన ఫైటర్ జెట్స్ చాలా స్పీడ్ లో వెళ్తుంటాయి కదా. అంటే మన వాళ్ళు ఇలా చూసుకోవడం, లైక్ దెర్ ఆర్ సమ్ కమర్షియల్ షార్ట్స్, ఐ కాల్ ఇట్ Right, లైక్ right. అవి ఇంటెన్షనల్ గా పెట్టిన షార్ట్స్ ఏనా? లైక్ యూ బోత్ లుకింగ్ అట్ ఈచ్ అదర్, లైక్ గివింగ్ సమ్ సైన్ లాంగ్వేజ్ ఎక్స్చేంజ్, ఆర్ లైక్ అంటే రియల్ టైమ్ లో దట్స్ ఇంపాసిబుల్ టు స్పాట్ Uh, uh, ఐ ఎక్స్చేంజ్ కదా? I think it's possible. పాసిబుల్. ఓకే. బికాస్ నేను చేసేటప్పుడు నేను అడిగా ఈ షార్ట్ ఉంది ఒకటి సినిమాలో నా ఇలా చూపిస్తాను. యా. రైట్. రైట్. రైట్.
So a flight is going here at 2000 kilometers per hour. There's another flight going 2000 kilometers per hour like this. So they go same. అంటే మనకు కనపడినంత క్లోజప్ లో కనపడదు. Yeah, But yeah, yeah. so he can see, because when they're flying, they apparently they look at the other flight to the side and talk. They show sign languages and all. ఇలా ముందుకెళ్ళు, ఇలా go, they go side and Okay, whatever. okay. So it is possible, but slow motion అంటావంటే మనకు కొంచెం రిజిస్టర్ అవ్వడానికి, Right. Commercial shot. Yeah. కొంచెం థియేట్రికల్ హై ఇవ్వడానికి Right. సో యాక్చువల్లీ ఏంటంటే నేను గ్రీన్ స్క్రీన్లో షూట్ చేసేటప్పుడు ఐ వాజ్ సో సర్ప్రైజ్డ్. నేను మా డైరెక్టర్ అన్నాను, బాస్ నాకు ఏం ఎక్స్పీరియన్స్ లేదు, 2000 కిలోమీటర్ స్పీడ్లో ఐఎమ్ గోయింగ్ ఫార్వర్డ్ ఫ్లయింగ్, ఒక వేరే పాకిస్తానీ జెట్ నన్ను క్రాస్ చేసిన 2000 కిలోమీటర్ స్పీడ్తో, అంటే వాట్ ఈస్ మై రియాక్షన్ టైం? Right. ఐడియా ఎంత ఫాస్ట్గా చూడాలా, ఎలా చూడాలా అర్థం కాలేదు అన్నాను. సో ఎయిర్ ఫోర్స్లో వాళ్ళకు సిమ్యులేటర్ ఉంటుంది, ఒక రౌండ్ గ్లోబ్ లాంటిది. సో దే హ్యావ్ అ కాక్పిట్, మిరాజ్ 2000 కాక్పిట్ ఉంటుంది, అండ్ Okay. మొత్తం రౌండ్ ప్రొజెక్షన్ ఉంటుంది అనమాట. సో ఇట్ ఫీల్స్ లైక్ యువర్ ఇన్ అ ఫ్లైట్. సో Okay. one week they let me use the simulator, so to understand those reactions and when I'm turning, how my head turns and all of that. A G-force కొంచెం ఎలా చూపిస్తాం ఫేస్ లో. Okay. సో we tried. సో ఆ రిగ్ మేము బిల్డ్ చేసినప్పుడు ఉల్టా తిప్పినప్పుడు ఆటోమేటిక్లీ ఫేస్ డ్రాప్స్ లిటిల్ బిట్ లైక్ దిస్. Yeah. Kind of tried to achieve that. So we didn't talk about Mickey's music. Like మీకు మిక్కీ గివ్స్ ద వండర్ఫుల్ ట్రాక్ కదా, మీకు మంచి ట్రాక్ రికార్డ్ ఉంది, మంచి సాంగ్స్ ఉన్నాయి. సో మిక్కీ ఫ్యాన్స్ కి ఈ సినిమాలో బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ నుంచి కానీ, లైక్ వాట్ కెన్ దే ఎక్స్పెక్ట్ అండ్ కమ్ టు ద మూవీ అండ్ దట్ అడ్రినలిన్ బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్? కూడా అక్కడే యుఎస్ లో ఉంటున్నాడు, అక్కడ నుంచే హిస్ వర్కింగ్. He lives in the US. So he composes from there. He has his own studio in the US. Okay. I think he lives in Jersey అనుకుంటా. అచ్చా. Okay. So I mean, see, ఒకటి I always from the beginning felt మిక్కీకి చాలా versatile మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ అని. అంటే అది నాకు ముకుందా చేసే వరకు నాకు తెలియదు. ఆబ్వియస్లీ దాని ముందు ఒక జోన్ ఆఫ్ ఫిల్మ్స్ ఎక్కువ చేసేవాడు తను, శేఖర్ గారితో కానీ, సమ్ అదర్ ఫ్లిక్స్, వెరీ మెలోడిక్ అండ్ ఆల్ ఆఫ్ దాట్. స్పెషలీ నాకు మేజర్ బ్రేక్ త్రూ అయింది గద్దలగూడ గణేష్ సినిమా చేసినప్పుడు. ఐ థాట్ ఓకే, దిస్ ఈస్ కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్ టు వాట్ ఐ నో. అండ్ మిక్కీ ఈస్ అ గుడ్ ఫ్రెండ్ ఆఫ్ మైండ్. ఎప్పుడు మ్యూజిక్ గురించి మాట్లాడుకుని తప్ప వి టాక్ అబౌట్ వేరియస్ అదర్ థింగ్స్. He is a very, very versatile. And other film I was pleasantly surprised was Mahanati. Mahanati extraordinary. So, see, these show the potential of that music director. See, మనం ఎంత మంచి కథ ఇస్తున్నాం, తనకి ఎలాంటి బ్రీఫ్ ఇస్తున్నాం సీన్కి కానీ లేకపోతే అనేది, అగైన్ డిపెండ్స్ ఆన్ ది డైరెక్టర్ and their discussions and all of that. See, that is his potential. So we know that he's capable of giving great music. Sometimes script doesn't inspire you enough, or these things happen anamata konsalu. But ee cinema-ki, I think the Vande Mataram song that he gave, ఇవన్నీ ఏంటంటే మనం ఫోన్లో పెట్టుకుని వినే పాటలు కాదు. ఎక్సెప్ట్ ఫర్ గగనాల సాంగ్ ఇస్ దట్ విచ్ ఇస్ వెరీ డీసెంట్ అండ్ it's cool. It's a cool track to listen while you're driving and all of that. కానీ ఈ సినిమాకి వచ్చినప్పటికి స్కోర్ ఇస్ ప్రైమరీ. సో అంటే నువ్వు ఎస్పెషలీ ఫ్లైట్లో చూపిస్తున్నప్పుడు ఆ ఇంటెన్సిటీ మెయింటైన్ చేయడానికి కానీ, లేకపోతే యూనో దట్ ఈస్ కమర్షియల్లీ వాట్ వీ డూ. నిజంగా ఫ్లైట్లు ఫ్లై చేస్తున్నప్పుడు అవే ఉండవు కదా మనకి. ఇప్పుడు when you want them to feel the intensity or the heat of what is happening, when a missile is chasing a fighter jet, or when he's going head on with another fighter jet, ఆ ఇంటెన్సిటీ మెయింటైన్ చేయడానికి కానీ, లేకపోతే యూనో వెన్ ద ఎమోషన్ ని హై మూమెంట్స్ వచ్చినప్పుడు థియేటర్లో అవన్నీ చూపించడానికి ఐ థింక్ ఈజ్ వర్క్డ్ వెరీ వెరీ హార్డ్ ఫర్ దిస్ ఫిల్మ్. అంటే నేను చాలాసార్లు మధ్యలో, బికాస్ దెర్ వాజ్ ఎ కమ్యూనికేషన్ గ్యాప్ between the director and Telugu వచ్చినప్పుడు sometimes I also sat directly and spoke to Mickey అన్నమాట. Okay. పాటకు వచ్చినప్పుడు దీనికి I never sat, I don't usually sit and talk to music directors, but ఇక్కడ language barrier వల్ల I had to sit, get in and talk to Mickey and all of that in between. He's given a phenomenal, చాలా బాగా పనిచేశాడు ఈ సినిమాకి. అంటే తనకు కూడా, అంటే he felt very inspired because it's a different kind of film that from the kind he makes, or from the kind he composes. So he was very interested from the beginning and he jumped on it. And మధ్యలో ఇన్ఫాక్ట్ అన్నాడు, మన లాస్ట్ సినిమా వర్కౌట్ అవ్వలేదు కదా, యూజువలీ హీరోలు సినిమా బాగాలేకపోతే రారు మళ్ళీ, అంటే మా కాంబినేషన్ వద్దు అంటారంటే, మీకు
a film cannot define you or me or anyone. Not me, say Mickey. We know what your talent is, but we think that you can give us what is required of the script. And he's done a phenomenal job. I like the music that he gave for trailer, teaser. In fact, అది చాలా డెడ్ లైన్స్ రన్ చేసి చేసాం అనమాట. That is not even the true potential of how it is going to look on big screen tomorrow. Oh, cool. Waiting for that music. So, మన సినిమా పిచ్చ ఆడియన్స్ కోసం, do you want to spill some beans on your next upcoming projects? Yeah, I'm doing only one film for now. And ఇప్పుడు కొంచెం ఈ మధ్యన I figured I want to go on more quality than quantity. అంటే అది నాకు థాట్ ముందు నుంచే ఉంది. సో ఐమ్ డూయింగ్ వెరీ స్లో రైట్ నౌ. సో ఇప్పుడు మట్కా అని ఒక సినిమా చేస్తున్నాను, కరుణ కుమార్ అని చెప్పి. హీస్ డన్ పలాసా వాజ్ హిస్ డెబ్యూ, అండ్ he did this movie called Sridevi Soda Center. Okay. Heard about both. He's a very raw, rustic kind of a guy. సో మట్కా అనేది మట్కా అని ఒక గేమ్ ఉండేదన్నమాట 80s లో. It was game like lottery. So Okay. basically there's a guy called Rajesh Khatri who started this racket. So I'm basically playing him in the film. Okay. I think first look వచ్చినట్టుంది, చాలా కంప్లీట్ డిఫరెంట్ గా. Didn't show the face and all. Right. చాలా చిన్న షూట్ చేసాం, and I have like 4-5 looks in the film. So I played from a 21-year-old to a 48-year-old guy in this film. Oh, so nice. It spans 40 years, this entire film. Okay, and it's cool. Gambling backdrop and all of that, and it's a proper revenge drama back end law. So it's going to be nice. For me now, e character it's a very grey character, and I mean, if I have to compare it, it is like on the lines of Gadarkona Ganesh, probably more wilder than that. Okay. As an actor, కొన్ని సినిమాలు చేసేటప్పుడు, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆపరేషన్ వ్యాలంటైన్ ఆర్ గాంధీధర్ అర్జున అండ్ ఈవెన్ గని, కొన్ని పారామీటర్స్ ఉంటాయి. So you have to play in that parameters, and beyond that you can't come out and explore. So e character I'm very excited that I can actually push the boundaries and perform in terms of performance and all of that. So I'm trying. Cool. Very excited about that. మీకు వరుణ్ ఏమైనా కంఫర్ట్ జోన్ లాంటిది ఏమైనా ఉందా? లైక్ అంటే దిస్ ఇస్ వాట్, అంటే ఎనీథింగ్ లైక్ దట్, బికాస్ వీ హావ్ సీన్ డిఫరెంట్ వేరియేషన్స్ ఆఫ్ యూ. లైక్ ఎనీథింగ్ లైక్ ఇది నా కంఫర్ట్ జోన్, ఇదైతే నేను ఇట్లా లెఫ్ట్ అండ్ రైట్ టక్ అవగొట్టేస్తాను కైండ్ ఆఫ్ ఏమైనా జోన్ ఏమైనా ఉందా ఆఫ్ యువర్ చాయిస్? అంటే usually I can't say anything in particular. I mean, I'm comfortable with anything in front of the camera. వెనకాలైతే నేను కొంచెం బాగా సిగ్గు, నేను మాట్లాడాలి అన్నీ అసలు ఎక్కువ చేయను. బట్ in front of the camera, whatever is required, I do. But I personally feel comedy is something that's very tough. అంటే స్క్రిప్ట్లో రాసున్నది నువ్వు రెప్లికేట్ చేయడం, లేకపోతే మంచి ఆర్టిస్ట్తో చేసినప్పుడు బ్యాక్ అండ్ ఫోర్త్ టైమింగ్ వల్ల హెల్ప్ అవుతుంది తప్ప, సమ్టైమ్స్ certain things you need to create. I think that is a very tough thing. Comedy is not easy. But rest of them, I feel emotional scenes and all, నాకు కొంచెం కంఫర్టబుల్ గా అనిపిస్తుంది. ఇంకా మీరు కామెడీ టఫ్ అంటున్నారు కానీ వి లవ్డ్ యూ ఇన్ ఎఫ్ సిరీస్ కదా అసలు. అంటే వి లవ్డ్ యూ లిటరలీ. దట్ నట్టి పోర్షన్ అయితే దట్స్ లైక్ ఫెంటాస్టిక్. I'm very funny outside, జనరల్ గా మా ఫ్రెండ్స్ ఉన్నప్పుడు అంతా. బట్ ఆన్ స్క్రీన్కి వచ్చినప్పటికీ I should give total credit to Anil Ravpudi, because he's a very good actor. And he has a great comic sense outside also. So తను enact చేసినప్పుడు it's very easy for a guy like me. And when I was working with Venkatesh garu kuda, it kind of really helped me. And it's about reactions from the other person also. So ఇలాంటి వాళ్ళతో చేసినప్పుడు it really helped me. And I think I kind of loosened up in that way. Comedy vision, రెండు సినిమాలు చేస్తే you gain a certain kind of experience, right? Right. I mean, I want to try something again in that space. See, we would love to see you. Not a full on comedy, but అంటే లాస్ట్ 3 సినిమాలు కొంచెం బాగా సీరియస్ గా అయినాయి. So I want to go little relaxed and go a little easy. లేదు, మీరు యాక్చువల్ గా యువర్ లైక్ నవ్ ఐమ్ ఇంటరాక్టింగ్ విత్ యూ, తెలుస్తుంది లైక్ యువర్ ద వే యువర్ టాకింగ్ ఇన్ రియాలిటీ వెరీ రియలిస్టిక్. లైక్ మీ మార్కెట్ అని, మీ బడ్జెట్ అని, లైక్ యువర్ లైక్ ఇన్ రియాలిటీ దట్స్ రియల్లీ గుడ్ టు హియర్ ఫ్రమ్ అన్ యాక్టర్. లైక్ మీరు ఇట్లా మాట్లాడటం అంటే నువ్వు బయట ఏమైనా చెప్పొచ్చు కానీ, బట్ డీప్ డౌన్ ఎవ్రీవన్ దే హ్యావ్ టు లివ్ ఇన్ రియాలిటీ, బికాస్ దిస్ మార్కెట్ ఇస్ it's ever evolving. Cinema, it's a risky job generally only.
I mean, you work 200 days and one Friday it's decided. And Right, ఈ right. ఫ్రైడే బాగుంది అన్నా కూడా నువ్వు నెక్స్ట్ ఫ్రైడేకి రిలీజ్ కి నువ్వు కూల్ అవ్వడం కూడా లేదు. నువ్వు ఈ సినిమాకి ఎంత పని చేసావు నెక్స్ట్ సినిమాకి అంతే చేయాలి. ఆప్టిక్స్ అన్ని చూసుకోవాలి. సమ్ టైమ్స్ వెన్ యూ వాంట్ ప్యాషనెట్‌లో ఒక స్టోరీ చెప్పాలి అని నీకు ఉద్దేశం ఉండొచ్చు. బట్ నీ ప్రొడ్యూసర్స్ కూడా కొంతమంది వెన్ దే ఆర్ ప్లానింగ్ టు మేక్ ఎ మూవీ ఆన్ యూ సీ ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వన్ ఆఫ్ దిస్ ఫిల్మ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆపరేషన్ వ్యాలంటైన్ నాకు సినిమా చేయాలని ఎంత ప్యాషన్‌గా ఉందో కొత్త సినిమా చేయాలనేది ప్రొడ్యూసర్ కూడా అంతే ఉంది. సో వెన్ అ గై లైక్ దాట్ హూస్ యంగ్ హూ మేక్స్ ఎ లిటిల్ మనీ వాడు రేపు పొద్దున ఇంకొక సినిమా చేయడానికి వాడికి ధైర్యం ఉంటుంది. Right, So that's why I don't charge like extra on this film, or I go a little less with see okay, budget kin the requirement ఉంది, let me adjust this, or I kind of uh, ultimately your movie your work is important, that passion is important. You can make right, money you can make, you will make it, but there's certain films where passion will precede business. right. So US లో ఉన్న మెగా ఫ్యాన్స్ కి అండ్ Yeah. ఆల్ ద తెలుగు సినిమా లవర్స్ అండ్ తెలుగు సినిమా ఫ్యాన్స్ కి వాట్ యు వాంట్ టు సే యాజ్ అ క్లోజింగ్ నోట్? Yeah, first thing, it is నేను నా ఫస్ట్ సినిమా నుంచి I've been getting a great love from the US market of Telugu. Mukunda గారి కంచె గాని లేకపోతే ఫిదా or తొలి ప్రేమ or couple of other films, they've done really well there. So the thing is, slowly today US అనేది ఇక్కడ తెలుగు ఇక్కడ స్టేట్ లో నైజాం ఎంత మార్కెట్ అంత పెద్ద మార్కెట్ గా తయారైంది అక్కడ. And it really helps us to push boundaries and make bigger films today. And I think సినిమా తెలుగుడు ఎక్కడున్నా కూడా వాడికి సినిమా పిచ్చోడు ఫస్ట్. నీ సినిమా నీ ఛానల్ పేరు లాగా నీ హ్యాండిల్ సినిమా సినిమా పిచ్చ. అది తెలుగుడికి ఒక కామన్ గా ఉండే ట్రేట్ అది. బట్ అదొక మంచి పిచ్చి అది సినిమా పిచ్చి అనేది. థ్యాంక్స్ టు ఎవ్రీ వన్ ఫర్ ఎంకరేజింగ్ తెలుగు ఫిల్మ్స్. అండ్ మిగతా వాళ్ళు భయపడేలాగా కలెక్షన్స్ చూపిస్తున్నారు మన వాళ్ళు, తెలుగు వాళ్ళు స్పెషలీ. అండ్ ఐమ్ వెరీ హ్యాపీ ఫర్ థ్యాంక్స్ ఫర్ ఎంకరేజింగ్ ఆల్ గుడ్ ఫిల్మ్స్ టు ఆల్ తెలుగు ఆడియన్స్ అక్రాస్. Yeah, so thank you so much, Varun. Miru, I think Operation Valentine will give a very good experience to all the audience. I'm personally hoping everybody should get that adrenaline air action rush while watching the movie. And Miru, time ichinanduku thank you so much, Varun. Thank you so much. And yeah, good luck for the movie. We'll touch base again in during Matka maybe, if you have time. Sure. Good luck, Varun. Thank you so much.